Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice .org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kamooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya Bitootessa 23 bara 2015 qabannee dhiyaanneerra. Dursa kan dhiyaatu Qophii Fayyaa Hawaasaati. Ittaansee qophii keenya Afaan Ingiliffaa Oromia Insight qabna. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameetii. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkamooltan oduu saati kanaaf qabnuun sinitti maan dhaabasaa waaqjiraati. Uummanni Oromoo karaa hundaan of jabeessee qabsoosaa akka fiixomsu hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo dhaaman. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kana kan dhaaman marii karaa teleekonfereensii gidduu kana godhan keessatti. Ibsa bal'aa kennan keessatti uummati Oromoo qabsoo haqaa gaggeessaa kan jiru haala walxaxaa fi ulfaataa keessatti ta'uu yaadachiisan. Qabsoon Oromoo bara dheeraa lakkoofsisus qabsoo haqaa waan ta'eef addunyaa keessatti beekamaa fi hubatamaa akka jiru kan ibsan. Qabsoon Oromoo roga hundaan marfamaaf dedhaalee olaanaa keessa of jiraachisee akka diina irratti hojjetaa jiru kan ibsan obbo Daawud humni uummataa fi dargaggoo of jabeessee hojjechaa akka jirullee himan. Humni uummataa fi humni jaarmiyaa yeroo ammaa kana keessatti bakka hedduutti jijjiirama fideera. Jijjiirama fiduu sana keessatti finishingii isaa irratti rakkina haa qabaatu malee bakka hedduutti humni uummataa humna jijjiirama fidu ta'uu kana bakka hedduutti mul'ateera. Isa kana hunda caalaa adda bilisummaa Oromoo rakkina isaa irraatii ka'ee arge adda bilisummaa Oromooti. Uummata Oromoos qabsoo kana milkeessuuf akkuma kanaan duraatti deeggarsa karaa adda addaa godhu jabeessee akka itti fufu dhaamaniiru. Humni qabsoo biyya keessatti akkasitti daandii hedduudhaan bifa hedduudhaan keessatti hojjetaa jiru kun waan hedduu barbaada. As gabaabsinee yoo fudhannee ilaalle dargaggoonni qabsoo godhan kun waan guddaa ittiin empowered ta'an meeshaa communicationiti. Wanti xiqqaa fakkaata kaameraa, moobaayil, kompiitar Oromiyaa guutuu keessatti isaan kun egaa hanguma tokkollee dargaggoota kana empower gochuudhaaf horii agarni akka inni barbaadu tilmaamu nama rakkisu jechuudha. Kanuma qofaallee darbee humni tarkaanfii bakka adda addaa fudhatu kun ammatti wanti xiqqaa qonyaalee adda bilisummaa Oromoo irraa 1,200 argamtuunidha qabsoo gochaa jira. Obbo Daawud dhumarrattis ilmaan saasa keessaa baanii diina wajjin hojjechaa jiran akka kanarraa dhaabbatu uummati deddeebisee itti akka qabullee waamicha godhaniiru. Kanneen karaarraa maqanii mootummaa kana sarbu godhan dhaabbataa'edha. Isa kana kan barbaachisu kan duraatti. Kan lammaffaa kana gochuuf immoo wareegama barbaachisa. Wareegama barbaachisu dinagdee qabnu qusatu qabnu akkuma uummata. Jaarmiyaan miidiyaa Madda Walaabuu hojii waggaa tokkoof hojjete miseensota isaatti beeksise. Walga'ii Awustiraaliyaa Melbournetti dilbata darbe dhiyaate irratti akka ibsametti jaarmichi amajjii tokko bara 2014 irraa eegalee torbaanitti guyyaa 3 daqiiqaa 30 qilleensarra oolaa jira. Daayireektariin jaarmichaa obbo Aliyyii Galatoo akka ibsanitti jaarmichi waggaa tokko keessatti sagantaalee 312 fi oduulee 156 dabarsuusaa yaadachiisaniiru. Kana malees addunyaa keessaa miseensota 85 akka horatee fi gargaarsa karaa adda addaa namoota 100 argate dabalatee doolaara 19,798 akka argate kanaanis hojii isaa gaggeessaa jiru dhaamaniiru. Kana malees yeroo ammaa afaan Ingiliffaatiif daqiiqaa 15 torbaanitti al tokko akka dabarsaa jiru kan himan obbo Aliyyiin sagantaan kunis waa'ee Oromoo addunyaatti beeksisuuf akka ta'e beeksisaniiru. Uummata Oromoo sagantaa kana gargaaruun akka uummata Oromoo biyya keessaayyuu kan baadiyyaa keessa jiru sagalee qabaatu deeggarsa isaa akka godhu waamicha godhaniiru. Torbaan darbe qabsoo karaa nagaattan dabalama jechuun gara Itoophiyaa kan imalan dura taa'aan adda dimokiraatawaa Oromoo harka duwwaa deebi'an. Maddeen keenya Finfinneerraa akka gabaasanitti obbo Leencoon akkuma deemanitti deebi'anii galan. Addichi ibsa baase keessattis akeekni imalichaa akka milkoofne afaan dippiloomaasiitiin ibseera. Obbo Leencoo yeroo dheeraaf hayyuu duree itti aanaa adda bilisummaa Oromoo ta'anii hojjechaa turuun isaanii ni beekama. Addi bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaan dhugoomsuuf bara 1973 keessa qabsoo hidhannoo akka eegale kan beekamu. Aanaalee Iluu fi Bachoo keessatti hanqinni bishaanii jiraattota magaalaaf baadiyyaa mudate akka jiru gabaafame. Gabaasaan keenya naannoo sanarraa akka gabaasetti sababa hanqina bishaanii mudate kanaanis
oomishi jallisii addaan citee jira. Namni kamiyyuu yeroo ammaa jenereeteraan bishaan lagarratti hidhuudhaan fayyadamaa akka hin jirre dhorkame akka jiru beekameera. Namoonni jenereetera qabanis kora bittinneessaaf poolisiidhaan akka hidhamaa jiran maddeen keenya gabaasaniiru. Yeroo ammaa kanattis warri jallisiidhaan kuduraaf muduraa oomishaa turan oomishi isaanii sababa hanqina bishaaniitiin jalaa gubatee akka jiru beekameera. Mootummaan Sudaan Kibbaa mormitoota Itoophiyaa deeggara jechuun mormituun isaanii himatee mootummaan Sudaan Kibbaa immoo oduu dharaati jechuudhaan haale. Akka gabaasaan adda addaa ibsanitti Sudaan Kibbaa fi mormituun isaanii Riek Machar tumsa karaa adda addaa argachuuf walirratti duulaa jiran. Akka gareen Riek Machar jedhutti mootummaan Sudaan Kibbaa adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Gaambeellaa hidhachiisee gara daangaatti ergaa jira. Mootummaan Sudaan Kibbaa garuu olola dharaa mararfannoo mootummaa Itoophiyaa irraa argachuuf tolfameedha jechuudhaan dubbicha fudhatama dhabsiiseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii Fayyaa Hawaasaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota Qophii Fayyaa Hawaasaa akkam jirtu? Qophiin Fayyaa Hawaasaa amma dhiyaata. Waldhabbiif araara.
Waldhabbiin yookaan conflict yeroo nama biraa yookaan dhibii waliin waliif galuu hanqatan garaagartummaa jara lameen gidduutti uumamudha. Waldhabbii yookaan conflict hiiknii fi akkitti dhimma bahamu baay'ee bal'aaf guddaadha. Hamaa yookaan jabaa fi laafaas ni qaba. Kan dafee furamuu fi hin furamne yookiin furamuuf yeroo dheeraa yookiin irra deddeebii gaafatus ta'uu ni danda'a. Kanaaf qophii kana keessatti bifa waldhabbii hundarraa dubbachuuf nuuf hin falatu yookaan hin salphatu. Maaliif yoo jedhame waldhabbii nam-tokkee gidduu, waldhabbii garee lama gidduu, waldhabbii ollaa fi ollaa gidduu, waldhabbii maatii gidduu, waldhabbii abbaa warraaf haadha warraa gidduu, warraaf ijoollee gidduu kan kana fakkaatan bifa hedduutu jiru. Bifa waldhabbii hunda tarreessinee hiikaaf furmaata isaas yeroo gabaabduu qabnu kana keessatti wal quba qabaachisuun waan hin salphanneef har'a waldhabbii maatii keessaa kan jedhu laalla. Waldhabbiin maatii keessatti keessattuu abbaa warraa fi haadha warraa gidduutti yeroo kamuu uumamuu fi argamuu danda'a. Maddi yookiin bu'uurrii fi irraa ka'umsi waldhabbii maatii keessaas adda adda. Laafaa yookaan jabaa ta'us danda'a jechuudha. Waldhabbii warraa yookaan abbaa warraa fi haadha warraa jechuu kooti. Yerootti ijaaraa ta'ee mul'atus jira. Fakkeenyaaf waldhabbiin abbaa warraa fi haadha warraa gidduutti yeroo uumamu yoo isaan lameen wal mari'atanii kan furatan yoo ta'e waldhabbiin kun akka isaan yaada ofii waliif ibsanii fi wal hubatan isaan gargaara. Abbaan warraa fi haadhi warraa waan isaan lameen gidduutti waldhabbii uumame ifa baasanii yoo walitti dubbatanii fi furmaata ijaaraa irrattis yoo waliif galan waldhabbiin isaan lameen gidduu kun waldhabbii ijaaraadha jechuutu danda'ama. Waldhabbii ijaaraan furmaata ijaaraa uuma. Furmaanni ijaaraan ammoo deebisee maatii warra walii galanii fi waliin jireenya ijaaran uuma. Waldhabbiin ijaaraan furmaata ijaaraa uuma. Furmaanni ijaaraan ammoo deebisee maatii warraa walii galaaf waliin jireenya ijaaraa uuma yookiin argamsiisa. Waldhabbii diigaan warra gidduu maali? Waldhabbiin uumame walhubannaa fi mareedhaan yoo furamuu dhabe gara waldiiguutti geessa. Waldhabbiin warra gidduu yookaan abbaa warraa fi haadha warraa gidduu maatii isaanii keessatti jeequmsa uuma. Maatiin jeeqame jechuun ammoo yaadaan adda adda bahan jechuudha. Maatiin yaadaan adda adda bahe ammoo ni tamsa'a. Kanaaf waldhabbii diigaan maatii tamsaasa. Waldhabbii ijaaraan garuu maatii ijaara. Bultii isaanii jabeessa. Miidhagsa. Warri akkamiin waldhabbii gara ijaaraatti jijjiirrachuu danda'u? Waldhabbii diigaa akkamiin ofirraa dhorkuus danda'u? Dubbii babal'isuutti jarjaruurraa of qabuudha. Namuu waliif dhaggeeffachuu, waliif obsuu fi wal mormii hambisuu yookaan xiqqeessuudha. Dhaggeeffattoota keenya qophii kan ilaalchisee kutaa tokkoffaa isaasuma irratti raawwanna. Qophii kan fakkaatuun torban dhuftutti walitti deebina. Nagaan nuuf tura. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Oromia is a country in East Africa well known as the Horn of Africa. It's 600,000 square kilometers, making it larger than France, Italy, Belgium, and the Netherlands.
Oromia is populated by over 40 million people. It's the origin of human race and the Gada system. Oromia is the birthplace of coffee and home to world-class athletes. Also is a nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Waaqeffannaa. Oromia is the third largest single nation in Africa and the single largest nation in East Africa. It has been occupied by Ethiopia for over 130 years and is struggling for self-determination. Oromia has unaccounted number of Oromo refugees living in other countries. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Igalato. We have a special guest, Professor Hamdeessaa Tussoo, Department of Peace and Conflict Study from University of Manitoba, Winnipeg in Canada. Currently he is in Oslo for Conflict Resolution and Reconciliation Seminar for Oromo Community. Welcome, Professor Hamdeessaa. I am pleased that you have invited me to speak and to exchange ideas with you. Thank you. You teach conflict resolution. What brought you to conflict resolution and reconciliation? Why don't you be a nurse or engineer, a lawyer, or where a lot of Oromos actually pursuing this study? I haven't seen many Oromos actually doing this. What brought you to this? Actually, my original training was different. I did my BA in history in Australia with minor in geography. Then at Andrews University in the US, I did my master's in educational administration. Then at Michigan State University, my PhD was in the area of higher education sociology. I did a bunch of other things. At that time, I was planning to go home. So I wanted to equip myself so I could do different things. Then I was at George Mason University, Virginia in the U.S. I was an administrator. I was international student advisor for 5 years. Then I became the director of international programs and services. While I was doing that, George Mason University started offering degrees in this field, master's and PhD. Then I had a graduate assistant by the name of Charles Barringer, who was doing MA in that program. He used to come and tell me about this new field, new ideas. He used to tell me about big names in this field, particularly John Burton, an Australian who wrote a lot of books on this subject. So one day I got pissed off. I got angry with him. I said to Charles, "Hey, Charles, what the hell do you guys know about conflict resolution? I grew up in that society, Oromo society. When conflict comes, when conflict emerges, explodes, the elders come, they sit under the tree, they sit there until they resolve conflict." So I went through different things they do. So I said, what do you guys know about this? Particularly these old white guys, Then Charles went and told John Burton about this. The way I'm thinking, what I was saying, my critique. So John Burton was a generous man, so he called me. He said, "Hey, Dr. Tussoo, I understand you have issues about what we are doing here, about our program. I suggest that you come and teach some courses and then read our literature." So I began to do that, and then I changed my work from that administration. I went into teaching. And then I began with one specific goal. The idea of conflict resolution as an organized body of knowledge, as an organized body of practice, is new in the West. It started in the 60s, 70s. It came to George Mason University in the 1980s. George Mason University was the first institution that started degrees and integrated with 3 elements. One is theory. The second is practice. The third is methodology, methods of research. I determined that if the Western society is going toward this, that's good news. This may be the best thing that came out of the West in terms of relation with the South, developing societies. Because you know the history, they came as colonialists, they came as missionaries, all of that. So this may be the best thing that came out. I argued that I convinced myself that we should embrace this, but we also should show that the other cultures that have practiced conflict resolution for centuries, this is not new to them. So my role will be, I said, to explore this, to tell this, to do research in this area,
while I'm learning the other stuff, while I'm teaching the other stuff. But this is an area that is nowhere developed. So I gave myself this mission. So that's how I got into the field. That's very interesting. So what is conflict? Well, conflict is essentially start with some area of contradictions. For example, husband and wife, like in Australia or Europe or US, you have a house, you have windows. So the wife might want to have more wind, more air in the house, so she wants to open the window. The husband may not like that. Like myself, I don't like to expose my body to winds. And so they disagree, and then they become intense in this. The disagreement becomes deep. And then if somebody does not help them to reach some agreement, it goes to escalation. And so the issue that we are concerned, my area, people like me are concerned, is the issue of escalation. Conflict is part of human experience. Conflict takes place at all social levels. It takes place at the interpersonal level, that is person to person conflict, that between husband and wife, between a teacher and student, between a manager and worker. The second type of conflict is intergroup conflict, which is between groups, like Kurds and Arabs, like Oromos and Habashas. So these are what we call intergroup conflict. The third is organizational conflict with the same organization, what happened with the OLF, others. The fourth is international conflict, which is state-to-state conflict, like the war between Iran and Iraq, the war between Iraq and the US, the war between India and Pakistan. These are international conflicts, state-to-state conflict. So conflict is natural. It takes place at all social levels. The reason people engage in conflict is because we come from different backgrounds, we come from different ideologies, we have different needs, we have different perceptions. So when you come out and act out, so to speak, you do things, what I do may disturb my faculty colleague. Okay? So expression of dissatisfaction with the status quo, with the relationship, is normal. What is abnormal is when conflict goes so hostile, then it goes destructive, escalates. Then one conflict escalates, it goes into two directions, travels in two directions. One direction it goes horizontally. When it goes horizontally, it adds more parties, like the conflict in Iraq. Originally, the U.S. and Saddam Hussein, when the U.S. invaded Iraq, it added the Shias versus Sunni. Then, eventually, other parties came. Right now, it has completely taken a different form, which is ISIS versus the established states in the Arab world. So this is part of conflict escalation. So my field is dedicated to help people not allow conflict to escalate. This is important also in indigenous population. I also studied about indigenous systems of conflict resolution. It's also very important in indigenous systems of conflict resolution, because indigenous populations around the world, there's a pattern that they show that they don't allow conflict to escalate, because neighbors, relatives, clans, others come to resolve conflict. This does not exist in the West. In the West, conflict is a matter of individual interest. So they allow, like wife, husband, they go into conflict, then they divorce, they curse each other, they sue each other. In most traditional societies, they try to contain conflict, they try to prevent conflict, they try to resolve conflict. And so conflict takes place because the way we are, we come together, we interact at in organizations, other places, we come with different interests, with different power bases, and then we express this dissatisfaction
But if there's a leadership within the group or with the individuals concerned with conflict or others who can help us to overcome, then we can contain the conflict so it will not be destructive. The reason why it go crazy is that there's no leadership and also there are no other people who can help them. Is there a good conflict? Put it differently. There's conflict, a major conflict can bring positive reactions, negative reactions. If you put it in that way, conflict can produce positive reactions. For example, in the U.S., after 300 years of slavery, in the 1960s, African Americans organized themselves. They said, we don't accept this abuse anymore. We don't accept discrimination. We are Americans. We want to have equality. So they organized themselves at church levels. They also NAACP, that is National Association for Colored Peoples, and then student movement. All of these organized themselves to challenge the status quo, the segregation, the discrimination. So they start protesting, and then they start burning cities. So the media told these stories, and then in the South, particularly when people demonstrate to be able to vote, the white police, they use dogs, and they start beating them. All of this was told before in the news media. It went around in the U.S., in the North, in the South, in the West, in the East. And then all of a sudden, the society realized there was a leadership. The leadership, particularly President Johnson, Lyndon Johnson, who comes from the South, from Texas, a teacher. He hated segregation. He hated slavery. They said, look, we have to deal with this. So he went to Congress. He said, I'm coming with a law which says that all Americans should be treated equally. No discrimination based on the color of skin. And whether it's housing, whether it's work, whether in attending schools, people should be treated equally. And then he was a very influential person. He was the majority leader in the Senate before he became president. He had influence, so he convinced the Congress, and then they voted positively. Of course, there was opposition. In that sense, conflict, expression of the satisfaction generated, ended up in a positive activities. That is to say, the American people, the American legislatures, the American president say, the status quo is not good enough, it's not working, let's change. So that changed American history completely. After 300 years, people became equals. Immediately, Johnson appointed a brilliant man who was the leader of NAACP, Thurgood Marshall, to become a member of the Supreme Court. Then other people like Andrew Young, they went to Congress representing their people, their own interest. And then I arrived in the U.S. This legislation passed in 1965. I arrived in the U.S. 72. There was still in pensions, but it was a free country where a black man was not excluded, discriminated against, legally prevented. Such action was prevented. So that became positive. In other words, expression of conflict itself can be positive if there's a leadership. So how you be able to resolve conflict? Is there a method or how conflict can be resolved? There are different ways of dealing with conflict. One is what the party in conflict brings to the table, the attitude, disposition, so to speak. And the party may say, I want to contend, I have to win. I'm not going to give up an inch. I have to win. This interview will continue next week.